a 8 generaciones. So if you were to compare your mitochondrial DNA to your great-great-great-great-grandmother, there would be a difference. Si comparas tu ADN mitocondrial con tu tatarabuela, va a haber una diferencia. So this is all we need to know then to start thinking about the question of ancestry. Entonces esto es lo único que tenemos que entender para empezar a pensar en ascendencia. The process that I just showed you here, El proceso que les acabo de mostrar aquí, this process of making mistakes, este proceso de hacer errores, that is the clock that ticks in our cells. eso es el reloj que hace TikTok en la célula. Every time there's a new mistake, there's another tick of the clock. Siempre que hay un nuevo error, eso es como el TikTok de un reloj. So let's start investigating the origins question. Let's start investigating our maternal ancestry. Ahora vamos a empezar a investigar nuestra ascendencia o descendencia materna. What we basically want to do is see if the evolutionary model works. Lo que queremos hacer es ver si el modelo evolutivo funciona. We expect laws of physics to work and explain the world around us. Nosotros anticipamos que las leyes de la física funcionan y nos ayudan a explicar el mundo que nos rodea. For an idea to be scientific in biology, it has to meet the same standard. Y para que una idea sea científica en la biología, tiene que cumplir con el mismo estándar. So evolutionists say that we had a common maternal ancestor with a chimpanzee. Los evolucionistas dicen que tenemos un antepasado común con el chimpancé. They say about 6 million to 13 million years ago, this individual lived. Dicen que este individuo vivió de 6 a 13 millones de años. And they said 6 million years ago, Dicen que hace 6 millones de años there was a single population of ape-like, man-like creatures. hubo una población de criaturas simiescas tipo humano. Then the population split into two. Y luego la población se separó en dos. One became the modern chimpanzee species. Uno llegó a ser la especie moderna de chimpancé. The other one gave rise to the modern human Y species. la otra llegó a ser la especie humana moderna. And evolutionists say that Africans evolved first. Y dicen los evolucionistas que los africanos evolucionaron primero. Well, how many differences are there between human mitochondrial DNA and chimpanzee mitochondrial DNA? Pues cuántas diferencias existen entre el ADN mitocondrial del chimpancé y el ADN mitocondrial de la mujer. If evolution works as a scientific idea, Si la evolución funciona como una idea científica, it should be able to predict that number. debe poder predecir ese número. And this is the equation we'll be using. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar. And it's based on the following. Y se basa en lo siguiente. So let's say about 6 million years ago that population of proto-humans split off. Digamos que hace 6 millones de años esa población de protohumanos se separó, hubo una separación. They would have reproduced and reproduced for 6 million years. Habrían reproducido por un lapso de 6 millones de años. And every 1, 2, 3, 6 generations there would be a mistake. Y cada 1, 2, 3, 6 generaciones va a ocurrir un error. The same thing would have occurred in the chimpanzee lineage. Lo mismo hubiera ocurrido en el linaje de los chimpancés. That proto-chimpanzee would have gone 1, 2, 3, 6 generations, then a mistake. Esa forma proto-chimpancé hubiera tenido 1, 2, 3, hasta 6 generaciones ocurrió un error. And so then if we add these two processes together, that should be able to predict how many differences exist between human mitochondrial DNA and chimpanzee mitochondrial Y si DNA. sumamos estos procesos juntos, nos debe poder dar el resultado de todos los errores que ha sucedido en el linaje del chimpancé y el ser humano. So we're going to put that rate of change on the right side of the equation. Vamos a poner esa tasa de mutación en el lado derecho de la ecuación. So this number is one mutation every 5 to 8 generations. Este número es una mutación en cada 5 a 8 generaciones. And we'll put 6 million or 13 million in there. Vamos a poner 6 o 13 millones ahí. And here's the results of that equation. Y aquí están los resultados de esa ecuación. There's a whole range of predictions we can make. Hay todo un rango de predicciones que podemos hacer. But notice that at a minimum, Pero como pueden ver, en un mínimo, there should be 28,000 mistakes that have occurred over 6 million years. debe haber 28,000 errores que hubieran acumulado a través de 6 millones de años. What we actually see is only 1,483 differences between us and the chimpanzee. Pero lo que hemos podido observar es que solamente existen 1,483.
So this number is far too high. This does not accurately predict what we see. Así que este número es demasiado exagerado. Es muy alto para explicar lo que vemos. In other words, there have been way too few ticks of this DNA clock for our lineage to go back millions of years. En otras palabras, hay muy pocos TikToks en este reloj para tener una ascendencia por millones de años. So what I've just showed you is an example where evolution fails to meet the standards of science. Lo que les he mostrado es donde la evolución no cumple con los mismos estándares de la ciencia. It fails to make accurate predictions. No cumplen hacer predicciones precisas. Well, let's try this again. Vamos a intentarlo nuevamente. This time we're going to use the origin of Neanderthals.